Okay, yeah. So the first thing I want to show you is types of waves, right? We know the plane waves where you have planes and then they propagate in terms of like плоские волны, да? Or just they propagate as a plane. The second one is spherical waves, and here are the differences you can see. So plane waves is you know this. I mean this IKR can be this the basically Euler's function, right? EI theta is equal to what's going on? EI theta. EI theta is equal to cos theta plus I sine theta. Then plus I sine. Ушул жерден real частьтен алсаңар cosine real бұл imaginary часть, да? То есть z is equal to what? X plus iy complex number, да? Plus iy. Негізі z-ні қантип алышат? Z is equal to r times EI theta болады, да? EI theta. То есть шунда x is equal to r cos theta, imaginary y болса r sin theta, да? Шо. Мол ошондо real часть алсаңар косинус kr, да? Потом propagating болсо анда не болот? K vector propagation direction, да? Dot product times r minus omega t. Если positive direction да propagation болсо, ортодо плюс болсо, же экөө тең минус болсо, анда negative direction да. Бул r direction да propagation болот. Если r direction болбосо, r hat да. K-нын вектору да ушул direction да. А если мол ортодо, if it is both plus and plus болсо, же both minus and minus, то есть ортодо sign difference болбосо, да, тогда противоположное направление, да, minus r direction, да, minus r hat, K-нын эмес direction. Бул эмнеден келип чыгат? Бул фазадан чыгарганыңардан келип чыгат. То есть we will solve it today, so you will see how you basically get that direction as well. And for spherical waves, its amplitude diminishes in terms of r, from where it comes from. Intensity, like intensity. Let's say you have point source, right? Типа мында бир лампочкаң бар дейли. Бул изотропик directionда shine болот, да? Overall r дистанцияда bunun surface areası кандай? 4pi r квадрат, да? 4pi r квадрат. Если центрда it's generating some energy per unit time, типа power десек, intensity at radius r is p divided by area, да? Surface area. Now point intensity. Но муну көбөлө көрсөңөр керек. Получается, intensity is proportional to 1 over r squared, да? 1 over r squared. That's why it's electric field. If intensity is proportional to 1 over r squared, inverse of r squared, I is proportional to e squared, да? E squared. Получается, for spherical symmetry like this, spherical waves, propagating waves, E should be proportional to 1 over r, да? This should be proportional to 1 over r. Its amplitude. So that's where it comes from. And for cylindrical waves, you have this kind of line source, right? Let's say you are radiating from this kind of light source in cylindrical this surface. So your electromagnetic wave is propagating radially outward along all directions. Yes. Then its electric field is diminished 1 over square root of r. So just note this. I am just reminding you. So spherical waves, cylindrical waves, plane waves, they all have electric field propagating in space in terms of like different factors.
proportionality constants. It's not constant, but proportionality relations. So it's good to know. But most of the time we deal with plane waves, which is constant amplitude like this, E0. Поэтому эмне үчүн типа амплитудада radius анау типа diminishing factor жоқ деп ойлонсоңор, because we are dealing with plane waves. That's why we don't see any amplitude diminishing factor. But in oscillations, damped oscillation stuff, you see some exponential factor, right? Damped oscillation, да, типа амплитуда, да, и minus гамма деленное 2 time, да, and some cosinus factor бар ло, типа, ол damped oscillation, да, типа, its amplitude, oscillation amplitude diminishes exponentially. That's 1/, exponential minus this t minus t, some t over tau, да? Бұл damped oscillation емес. То есть андай случайда, да, бірақ негізі plane wave has constant amplitude, spherical waves 1/r electric field. Ошол четко билип алгыла. Remember this. IZhO'да буну колдонбойбуз. IZhO'да башка случай. IZhO'да plane wave. Let's take a look. So we will try to solve today 2 or 3 IPhO IZhO problems. I think we will have enough time. I will not tire you too much. And from time to time, we will solve IPhO problems as well on waves and other topics. Like today, we will solve as many problems as possible. But at the same time, it doesn't mean if we didn't solve today, that problem will not be solved anytime. Like we can solve tomorrow, we can solve after tomorrow, like whenever we want. We can come back to waves and then solve problems. By the way, are you solving the homework problems? How are things going on that end? Any questions from there? Сейчас, Ай, у меня один вопрос был. Сейчас. Этот в Резнике в 70-й задаче там, по-моему, у них решение неправильное. Типа там в этом. Problems. В солюшенах вы скидывали solution? Solutions manual хата дейсің бе? Да, там потому X-ray что... diffraction, да? The first order reflection. Да, это задача, да. Да. Normally, it's very hard to find errors from the books, but they're also humans, right? They may make mistakes, but let's see. Shall we solve it now? What do you think? Нет, ну смотрите, там, как вот, там, короче, они, вот эту дэшка же есть, которая 2D синус альфа, типа разница хода оптическая. Они эту D берут как А деленное, А умноженное на подкорень 2. Yeah, there is a reason for that. Let me И explain. там, короче, там у них уходит то, что этот по-другому. У них еще одно. Сейчас, давайте я вам скрин скину решение. First order reflection from the reflection plane shown occurs when X-ray beam of luminance makes an angle theta. Я просто не понял, да, почему они взяли вот под корень, если там there is a reason for that, because like мына жерде ар кандай плейндер бар да, X-ray diffraction'да you don't only see one peak. Сага бир түшүндүрүп коеюн да, мындай баарыңарга. X-ray diffraction'да you get many peaks. So let's say you are doing X-ray diffraction of crystalline structure like this. What you will see on the screen is you will see one peak, another peak, higher, some small peak, and then some high peak like this. So each peak corresponds to some 2 theta angle like this. And from the angle, you can basically
figure out if this is 200 plane, 100 plane, 111 plane, and so on, And each plane is basically crystal structure. So one way of diffracting is what? This comes and goes. Ага, все, я понял. Мгм. Я какого? Я вот эти линии между точками, оказывается, не видел, я думал, это пунктир. Да. То есть первый, мол, A дистанциядан болса, экинчи плейн болса, мол дистанциядан не болот, перпендикулярный, да? Из-за этого. Ошону чыгарышка туура келет да. И бир аз геометрия ойноп кетет бул жерде. Сол үчүн ошондо туура эле экен. I mean, what do you think? Did you? Solution, да, правильный. Там моя Мгм. ошибка была. Я Мгм. вот эти линии не увидел. Мгм. Я типа наклонение вот этого не увидел, да, на 45 градусов. Понял, короче. Мгм. Да, ошол. Ну, четко ошону жакшы үйрөнүп алып, бул керек болот. Задачада ушундай немелер чыгып калат. We use X-ray diffraction a lot. I mean, especially when I was in Kentucky, we used to make thin films or materials and then go and take X-ray diffraction to find its crystalline structure. So that's why it makes sense. This joint. Okay. Yeah, today we will solve third problem with IZhO 2021, Zhautykov Olympiad. So it's about waveguides. So waveguides, let me quickly tell what is waveguide. So waveguide is basically guides the waves. So waves by itself, they diminish, right? They attenuate. Attenuation is basically intensity drops as you go further and further from the source. Even laser is perfectly flat and focused, right? Ideally, laser propagates like this, right? But even laser loses energy. And the best way to preserve energy and send a signal is through the waveguides. So waveguides basically preserve along the propagation direction like this. So if you want to propagate your signal along this waveguide, it means it doesn't diminish on these sides, but it will propagate along this side. That's why waveguides matter. And waveguides is basically, it involves a lot of Maxwell's equations, electromagnetic waves concepts, but most of the time it's basically boundary value problems. Boundary value meaning you solve the boundary conditions, and then from there you get some quantized allowed states. It's very similar to, have you seen Schrodinger's equation, particle in a box? Типа мындай бир немени көрдүңөрбү? Типа infinite potential, да? Еще раз infinite potential. Длинасы L, и particle ушул жерде жүрөт, да? И анын волновой немелеринде this is first peak, this is second peak, this is third peak, like this and so on. I'm sure you saw this, and I think it was IPhO 2020 or 21 involved this one as well. So particle in a box. It's very similar. Waveguide да ушундай квантизация кыласыңар да. Ошол. Аны Zhautykov чыгарганда аз көрөсүңөр. So those concepts are not difficult. Actually, you can easily solve them if you just see problems a couple of times. So let's say waveguides. Waveguide is a structure that guides waves by restricting transmission of energy to one direction. Ар кандай waveguide'дар бар. Биз көп колдонобуз waveguide'дардын негизи. Bir direction'da неме алат да, propagate кылдырат. И waveguide can be fiber optics деп алып чыгат. Fiber optics. Наверное, немеде келди, APHO'да келди fiber optics. Victor, did you see the problem? Waveguides. Ну, там вроде была какая-то оптика, но именно кайсыкин точно не помню. Мында бир зарачын көргөндөй болдум. Да. Total internal reflection деген понятие, да? Бул даже, по идее, само собой бир waveguide кошурса бул деле. Но бул based on reflection. It's geometrical optics менен чыгарасың мунучу. It's basically Snell's law менен. Ушуну чыгара алдыңар да, неме? Victor, how was, could you solve this problem in IPhO? Не весь.
Там был пункт, там, где он гнется. Ага. То есть он как бы этот радиус кривизны был R. Нам надо было найти, типа, под каким углом должен луч войти в этот файбер, чтобы он как бы этот остался в нем, да, до сих пор. И нам надо этот минимальный этот угол входа найти. Да, точно. Uh, so it is basically two-step problem да, сен айтқан нәрсе. Мен сол үшін көрген жоқпын, бірақ мен GRE шығарғанда сол задача келген болды, GRE-де, физикс GRE-де. Ал онда бір fiber десең да, you are entering with an angle, let's say, да, центрде. Ол axis, ол не болады, рефракт болып келеді да, мындай под углом. Главный мынау жерге келгенде total internal reflection болуш керек та. You shouldn't go out, да. Получается, мол угол под углом мындай келеді ғой. Мол угол 90 degrees болуш керек та. Minimum. That's what I said, two-step problem. So first you solve this angle, right? And from geometry, you find 90 degrees with this angle. And this angle should be such that the refracted to the outside should be 90 degrees. Otherwise, it will come out. That's how it like stays inside, you know. И ошол мынау углды ошол биринчи мынау жерде чыгарасың, анан бул жерден бул углды табасың, альфа деп коелу. Альфадан анан мону таба аласың. Snell's law. То есть полностью Snell's law, просто multi-step Snell's law, да? Ну там был такой пункт, но этот сложность в том, что как бы этот файбер же гнется. А файберди дагы немеге радиуска коюп турбайбы? Да. Ну, Там там был, ошол мынау пункт получу, ну типа как бы легкий этот типа речь. начинающий уровень, да? О, Да. а нам Но уже он чуть гнется. файберде болсо ал бир аз мына углдар мону айтып атсаң керек походу. Типа моунда бир угол келсе, мындай болсо нормал мындай аласың да. Да. Theta incident theta reflected болуп келет да. Типа ушундай. Понятно. Короче, муну кийин карайбыз Афон задачасына. Азыр IZhO келип атабыз да. I'm I keep getting distracted. So anyway, good. IZhO'да ошол waveguide деген понятияны алдык да, waveguide. Не дейт, задачаны окуйлы. В настоящее время для передачи энергии и информации широко используются различные волноводы, waveguide. Распространение электромагнитных волн в волноводах существенно отличается от распространения волн в свободном пространстве. И в данной задаче вам необходимо описать распространение электромагнитных волн в простейшем плоском волноводе. Типа, ар кандай волноводтор бар, неде көргөндөй, цилиндрический волноводтор бар да, waveguide'тар. Rectangular waveguide'тар бар. Особенно Гриффитти көрсөңөр, Гриффиттин чаптер 3 болуш керек, чаптер 3 ошол waveguide'тар тууралуу да. Но там слишком high-level функциялармен чыгарат. I don't recommend, but I will recommend. I will show you how to solve boundary value problems. I don't think they will give like strange functions, Bessel function or Poisson functions, but you will definitely use boundary conditions. And here they use boundary conditions. So we have seen so far plane waves in free space or in some media, but here you have basically restrictions in space, right? So плоское описание волн. And the first several parts are very easy because these things we already covered in the lectures. But they are confusing. That's why I told you like solve many problems, because by solving these problems, you will basically understand more. Плоская монохроматическая волна, электромагнитная волна, распространяющаяся вдоль оси OX дейт. Типа OX мен кетип атат дейт.
описывается функцией, ну, бұл башқа, да, бұл кейінгі частьтікі, ал бұл на самом деле только x мен баратқан неме, да, бұл originді o десең, бұл x десең, да, или IZhO, то есть механикада IZhO деп көп қолданасың. Егер монда болса, значит, бізден plane wave қандай? Мондай бір plane wave, да, монда surface-тер бар. Surface-тер, IZhO. Surface бұл perpendicular to the propagation direction, да, длинный волны лямбда, да, лямбда. This is плоские волны деген шол, да. Ол каждый неме, мындай plane деген бұл пиктерді алатам, да. Каждый пикті plane қылып алғанда күнде болады. It's oscillating like this. This inside, and its speed is what? Нол деген шығара аласың, да, speed. Ну, аны шығара аласың, задачада. So the concept is like this. So the first thing it's asking is, ну, знакомый неме equation, да, бұны көп көрдік. То же самое, синус теле беріп қалышы мүмкін, мен через сілерге айттым. You can see sine and don't get scared, it's the same thing, just initial phase is different. Pi over 2 разница бар, да. Пошел. Всегда phi қойған әрекет қылған, өйткені phi, in the worst case, phi is 0. In the best case, you win it, like it's never lose phi, kinda. Омега круговая частота волны, шел, короче, был oscillation. Выразите волновое число k через длину волны лямбда, а период колебаний t через угловую частоту омега. Ну, let's open PowerPoint. Ну, шығарған біліңдер бұрын? Who has solved this problem before? Anyone? Нет. Нет, не особо. Okay, if no one has solved, then it's good. IPhO 2023 problem 3. Let me copy paste it. Задачада нет вот это. Задачада. Короче, онда бір x direction'да OX деп кетіп волна, да, плоская волна, plane wave. И выразите волновое число дейді. Оны қантип шығарасыңар? Solve it. So, how do you solve it? Your equation is E is equal to EXT мол уравнение, да? Is equal to E0 cosine omega t minus kx plus phi, да? Phi это initial phase. Can you see my PowerPoint screen? PowerPoint screen играет основном? Да. Окей, хорошо. Выразите число k и длину волны лямбда. Обычно ушілі нәрсе. Good, thank you. Ушілі нәрсе қандай жазсаңар болады? It's just the way you write syntaxes, да? The same thing can be written as 2 pi x over lambda, да? Плюс мало.
Başına da omega t 2 pi t over period minus 2 pi x over lambda plus phi деп жазсаңар болады да. They are both same thing, same stuff. So if you take a look at this, then K is, well, IOL знаменитый неме, да? Relation. I'm sure you saw it many times before. So 2 pi over lambda, да? K. Oh. Omega also, yeah? 2 pi over t. 2 pi over t. So the first one is very easy, simple. Вырасти скорость распространения волны C через величины K и омега дейт. Екіншісі. This is first. Second қандай? Ну, осы жерде біраз confusion береді. Confusion неме? We want to see плоская волна, да, мынандай келеді. We have wave crests like this. These are all пиктер, да, мол, неме айтқандай, пик моменттер үшін алдық дейлі, да, мындай oscillation болып келеді. Пик моменттер, мол, плоская волнаның немелері де, плейндерін қырып алдық, да. Чтобы найти скорость, мол, ушул типа мол фаза бар constant propagation билишибиз керек, да. Бул деген не болот? Нол аласындагы мол voltage, ошондой. Но если буну немеде алсак, phase алсак, да. Phase. If you say it's phase, so d phase dt, it should be, since we are looking for constant, it should be 0. And it's always like this, like when you try to find the speed, always remember, you just take whatever the propagation içinde ne var, bu cosinus içinde ne olsa, ошонун баарын деривативге аласыңар да, нолго эме аласыңар. Просто ошол constant phase деле тапканыңар да. Бунун деривативге алсаңар, with respect to time, if you take derivative of this, what you will get. So the first one is omega t, so it will be just d phase dt не болот. Кийинки слайдка өтөрөйүн. D omega t minus kx, да, плюс phi dt. Phase constant болуш үчүн бул ноль болуш керек. Omega dt over dt это 1, да, минус k dx over dt. Dx over dt. Плюс, phi это просто константа, да, initial condition equal to 0. Получается dx over dt, как speed то алабы, да, velocity phase pp. So your velocity phase pp is equal to это минус 1 бул жака айттым, so omega over a, да. This is famous relation. Ынтып чыгарасын. Кийинки частына өтсөк. Кийинки часть не дейт? Азыр. Okay. You are seeing my screen, right? Presentation screen. Or you are not seeing it? No. Let me share again. Sorry for that. So now the next part, it's saying in general case, в общем случае плоская монохроматичная волна описывается функцией. То есть в случае, да, first case, да, не болчу? In the first case, your propagation axis was in the x direction, right? Типа, если эстетсиңер жана немеде хчт андай уравнение болчу хчт и
was t от z зависимо болған i0x да? Косинус az minus omega t плюс, бұл i-hat да, i0x болса, плюс i0y, sorry for my handwriting, нормально бір неме алашым керек, таблет мабlet, cosine az minus omega t, plus random phase bolchu, do you remember from H? So this is j hat. Получается, propagation was in z direction. And this extra phase basically defined the polarization, right? If phi was pi over 2, it was circularly polarized. If phi was a random number, it was elliptically polarized. If amplitudes were different, does that matter? No, it doesn't matter. Анан кейін егер вообще фаза жоқ болса, анда linearly polarized. Просто бұл instead of oscillating in y only or x only, it will oscillate in like this, под углом, да? Theta was tangent ey divided by ex. Tangent theta. То есть бұл hatch деген нәрсе, да? Бұл жерде, when you generalize, instead of kz or instead of kx as in the first case, what you are getting is kr and dot product. This is quite confusing, but this is the case. So what's happening is now you are basically having all directions, not only z, not only x, but you are considering all directions. Okay. So for plane wave in all directions, generalized version is this. В данном выражении R радиус вектор произвольная точка пространства, K волновой вектор, равный по модулю волновому числу и указывающий направление распространения волны. Пусть волновой вектор K лежит в плоскости OXY, монодегр плоскости дейт, и направлен под углом θ к оси OX дейт. Много OX-ге θ углымен келеді тұрды. Но бұл жерде сілерге бір разминка қылайын. Simple vector problem for you. Problem is this. If you want to locate the third axis, which is z, but you know that for Cartesian coordinates, right? Cartesian coordinate не болуш керек. Cartesian'da мен айтқан cyclic process постоянно иштейт да. Cartesian'da қандай? I, J, K да, XYZ да, XYZ бұл cyclic да. Цикличный дегенде J менен K-ді кросс қылсаң I-ды аласың, I менен J-ді кросс қылсаң J-ді аласың, K-ді аласың. K менен I-ды кросс қылсаң, бұл айланып келіп отчет да. K менен I-ды кросс қылсаң J-ді аласың. Мол немеден қанчып таба аласың да, Z-ні direction locate қылам десең, will it be into the page or will it be in this direction? In order to find that, you will have to compute it. So we know that K is equal to I cross J да, мынау жерде циклик процессті қарасаң, K is equal to K vector is equal to cross product of I cross J да. И right hand rule дегенді көрсеңер керек. Right hand rule'да міне екіншіге қысасың, you put your hand inverse, I mean opposite to your to the second vector, which is minus J бұл mole direction. Minus J, and then rotate to the first vector, I-ға rotate қылсаң, қарап көргілі, то есть қолыңарды против minus J-ге салдыңардағы, кончики пальцев, да, указательный немелерде X-қа бұрадыңар. Your thumb is in this direction. So instead of
inside, it should be outside. So if you want to locate Z, it should be like this. Z direction should be outside the page. No, just разминка следующий вектор. Бұл жерде two dimensional берген. Просто three dimensional көрсөтүн да, анда алдын аласыңар. То есть, если силер монда жазсаңар, да, если your y is this, your x is this, and your z is this, it's not correct. It's like Cartesian coordinate тура келбейт да бұл. И из-за этого вы будете найти неправильное значение. Бұл жерде бұл не емес, it's not the case here, but in general, for vector problems, pay attention to this, which direction your k should be деген. Например, мындай случайлар болады да. Жоғарыға x-ті қояды, бұл жаққа y-ді қояды. What should be k дегенші? What should be z direction? Again, you put opposite to y, which is here, right? Opposite to j. And then rotate to x direction. Your thumb will look to this side. So this should be z. Oh, this is how you locate. Anyway, so this was just разминка. But in general, what is it asking? Нарисуйте схематические семейства эквидистантных волновых поверхностей, то есть поверхности равной фазы колебаний для плоской волны, описываемой функцией 2D. Bizde мынау функция бар. Onun типа плоская волнада мында бир плоскосттер жүрбөдүбү? Ушул плоскостторду чийгилеп атат да. I mean, draw this плоскость дейт. Эквидистантный. Эквидистантный деген понятиясын я. Ну, wavelength, да? Да? Лямбда. Между плоскостями distance is lambda. Нарисуйте схематически. Biz нени билебиз? Pointing vector'ды билебиз, да? Pointing vector не? Pointing vector is 1 over mu 0 E cross B. From cross product, whenever you have cross product of something, I mean, propagation vector is always pointing vector. No, propagation vector there, K hat is always the same as S. Получается, K should be perpendicular to both E and B. Да? Ошондо сенин плоскостьң K-га перпендикулярный болуш керек, да? No, propagation direction бул K болсо, да? K болсо. Your плоскостьтериң мондайда постоянно, да? Муну буга чейин көп жолу көрсөттүк. But it doesn't necessarily deal with this, but in general, I'm saying, so your surface should be like this, 90 degrees. So if you draw from there, so you have y, you have x, and под углом k, да, k вектор. Угол из сфера. Анда буга перпендикулярно мондай плоскость, да? Да. Мондай плоскость менен жүрүп баратат, да? Distance между ними это лямбда, да, мол. That was it. I mean, it was asking about нарисуйте схематические семейства эквидистантных волновых поверхностей деген. Ошондо монле 2D болсо мондай болуп калат, да? These are the surfaces perpendicular to K. Запишите явное выражение для напряженности электрического поля. Кстати, поляризация, да, негизи? It's not related to this directly, but just mentioning. I'm trying to give you as much information as possible so that you will learn. Поляризация, да, не. Поляризация, unless they mention, it's always electric field. Ну, бұл жерде не дейді? Запишите явное выражение для напряженности электрического поля волны как функцию координат и дейді, да?
EXY. То есть instead of ETR'ды ETXY деп жазғыла дейді да. Но бұл жерде бізде не бар? We have equation for E is a vector, E and R is a vector is equal to E0 да. E0 for vector cosine K dot R minus omega t plus phi. Which one comes first doesn't matter actually. Но ол жерде қайсынысы бірінші келуші по идее роль ойнамайды. Өйткені it just defines the speed, right? As I said, whenever there is a sign is opposite, it's positive R direction да. Positive propagation болып атады, когда ол sign негатив болғанда. Ал ортада разница sign positive болғанда негатив R directionда кетіп жатқан болады да. А так, гимнеси негатив, гимнеси позитив вообще роли ойнамайды. То есть не имеет значения. Хорошо. Бұл жерде x, y-ға трансфер қылыш үшін не қылыш керек? Мол векторды не дешіміз керек? K вектор, K вектор dot product R R-ды чаршымыз керек та? Should be what? Да? In terms of x, y чаршымыз керек. So, a simple question for you. When you have two vectors, vector A, да? Vector A and R hat desek. Google theta olsa между ними, да? What will be A vector dot product R? It will be just величина A, да? Definition of dot product, да? Величина A, величина R, times угол между ними, да? Cosine theta. Here we have two things. We have this kind of axis, да? Бұл жерде Y бар, бұл жерде X бар. You have K vector. And you have угол. Под углом X. А бұл жағында осы Y да. Y бұл X. Получается без K vector'ды, K dot R'ды, K dot product R will be what? K times cosine theta times X, да? K times cosine theta times X plus K times small угол, да? Y бұл угол между ними. This is alpha дейли. K times cosine alpha times Y, да? Y. Хорошо. То есть, башка бір да неме берейін. То есть, vector, you have vector A, let's say, V дейли, да? Vector V is equal to 2 times I hat plus 3 times J hat дейли, да? Vector B не? U дейли. U is equal to 2 times I hat plus 4 times J hat дейли. Но мұның dot product'ы не болады? This simple vector problem, да? V dot product U
dot product U will be скалярный, да? Scalar. Айлар мен айды, J'лер мен J ортасында 2 times 2 plus 3 times 4. 3 times 4. This is what we are doing. Мына жерде ушундай случай болду да, мына жогоруда. K'нын эки компоненти бар. K'нын K болсо, K'нын бул K cos тетасы бар, и K sin тетасы бар да. Экинчи R'да болсо, R has X и Y. И могул случай эле кайталадыңар да. Түшүнүктүүбү? I mean, does that make sense? Чатка жазып бир аз фидбэк берип турсаңар, чтобы мен дагы. Да. Мына, хорошо. Ошондон жакшы неме кыла алгыла, разбираться этип алгыла. Андан кийинки частына өтсөк анда. Так. Кийинки частты 3.4 өттүк, идеальный. Биение экен андан кийинкиси. Beats. We definitely solved beats, so it will be interesting. Да? Так, мне рейд. Идеальная монохроматическая волна бесконечна во времени и пространстве. То есть, поэтому она не может нести информацию. То есть, идеальный monochromatic wave не улот. Ideal monochromatic wave is like this, да? Uniformly пространственно propagate болып кетеді, да? And because of that, you cannot transfer information with this. Бұл менен сен информацияны трансфер кыла албайсың, да? Почему? Потому что, I mean, where you define the information, here, all is the same, you know, like you cannot uniquely define information. That's why what it's saying. Поэтому она не может нести информацию. Для передачи информации необходимо использовать либо отдельные импульсы, типа пульс, да, лазерден бир пучоктор чыгарат, femtosecond, attosecond, nanosecond лазер дегенде дуксаңар керек. Алар pulse laser, да? Pulse laser дегенде, for instance, Nd:YAG nanosecond лазерлар, мисалы, көп колдонобуз, Nd:YAG. Бул solid state laser, айчон. Бул лазерлер, мисалы, 10 Hz, да? 10 Hz дегенде в секунду 10 пульс чыгарат. И пульстун длинасы, да, мындай. Пульстун длинасы 5 to 10 nanosecond, да? 10 nanosecond. То есть speed of light менен жүрсөң 10 nanosecondты басып өтөсүң, да, мунун немесин, пучоктун. То есть информацияны ушинтип пучок менен жибере аласың дейт, да? Получается, тиги Nd:YAG не болот? Ошодан секундасына 10 Гц болсо, 10 Hz болсо, за секунду он испускает, Nd:YAG лазер испускает 10 пучков, да? 10 пучков. И каждый из них, ну, от 5 до 10 nanosecond. You can give this pulse duration by different parameters. Лазерный сеттингинен кое алсаң болот өзүнчө. То есть, получается, информацияны бериш үчүн ушундай пульстарга умножить керек дейт, да? You have to encode the information in these pulses instead of monochromatic wave. Для передачи информации необходимо использовать либо отдельные импульсы, ограничивать волны во времени, мандай, или изменять амплитуду волны, модулировать волну дейт. Ну, the second one also. В этих случаях волна перестает быть монохроматической, мандай болбой алат уже, да? Ее можно представить в виде суммы суперпозиции монохроматических волн. Типа, мандай envelope обычно you get by superposing some number of waves or many number of waves. But in this case, it's simplified model. We are just considering beats of two waves, U1 and U2. So, рассмотрим волну, являющуюся суммой двух волн. Какие волны, да?
распространяющихся вдоль оси OX дейді. X direction'да кетіп жатыптыр. То есть X direction'да кетсе, what you immediately say is жаңа oscillation term, cosine, instead of KR, it's KX, да? KX means omega t, да? Потому что it's propagating along X direction. K vector mole direction, да? Частота не дейді, первая с круговой частотой омега-0 и волновым числом k0. А частота второй волны равна омега-0 плюс дельта омега, а ее волновое число k0 плюс дельта k. То есть E1-ды не деп жазамыз, да? Плоская волна, same. E1 daily, E1 with respect to time and space is X direction, да? Is equal to E0 is the amplitude to value. No, E0, it can be any value, right? So let's say E0 prime, we don't know. So cosine, типа предыдущий немеге E0 барвар ойлауға болады. E0 prime деп қойдым на всякий. And then the first one, it's круговая частотасы омега-0 дейді. Ну, бірінші K0 деп жазып алайық. K0 и волновая частосы K0. K0 менен X дейкесін, и минус омега-0 T, ну, plus some phase дейля, phi1. Phi1 деп қойылды. That's why I said always use phi, you know, like if you are not sure what to put, just put some random phase. In the worst case, from boundary conditions or from some initial conditions, you can eliminate that. You will see how. E2 мне. E2 T, X тоже. Ну, что ли, direction, да? Одинаковые волны дают, да? Одинаковые дают. Рассмотрим волны, являющиеся суммой двух волн. Well, from the picture, it's obvious that they have the same amplitude. Why? Because if they didn't have same amplitude like this in the picture, it will be like this. So if wave 1 has different amplitude than the other wave, it wouldn't completely cancel, destructively interfere, you know? Because at this point, it's destructively interfering. It means their amplitude should be equal. So that's where I like figure out from the picture, you know, E0 prime, амплитудасы, тоже cosine. But вторая волнада не бар, it's wave number is K0 plus delta K, да? Ну, скобка дели. K0. I had, sorry for that. I will have good notes that I used, and I will send that in the end. So don't worry about this handwriting. Trying to understand. I mean, try to understand, but you will not rely on this too much because I will give you proper notes in the end. Delta omega t плюс phi2 добавил, да? phi2. Потому что мы точно не знаем. Initial phase точно bilmeyiz, да? Скобка екен. Хорошо. Екеуін таптық. Эми суперпозиция дегенде не? You just add them, right? You just add these two waves. Суперпозиция дегенде сразу аласыңар, add қыласыңар. И поэтому law of sines, law of cosines дегендерді наизусть білгіле IPhO-ға бара тұрғандар, или IPhO-ға, любой Olympiadға бара тұрғандар. Например, мондай уравнение бар ғой. You have triangles, да? Of triangles, you have angle alpha, angle beta, да? Beta, and you have t lengths, and this is gamma. T is given some number. What is gamma the same such? It's simple law of sines, да? This opposite this, so gamma деленный на sin beta. Шоқшыған нәрселерді четко естіп қалған, өйткені бұл they will not give these stuff. So this will be basically you will have to figure out during problem solving. Otherwise, it will be incredibly hard in the short amount of time to solve this geometry without
law of sines and law of cosines, you know. This is the first thing, law of sines. Law of cosines не? Law of cosines, you have two vectors, да? Угол между ними is... угол между ними. Small угол can. With the first wave. Theta also. Small resultant, да? Will R the parallel. A will B не олат. А квадрат, да? А квадрат плюс B квадрат минус ЭКБ B cosine theta is equal to R squared. И плюс моно четко белгіле. E minus I theta plus E plus I theta divided by 2 is cosine theta. Қандай эле? Билгендер барбы мону? Мен расымен чыгарат, бирок Олимпиаданын алдында ушул нерселерди жакшылап неме кылып алгыла, review кылып алгыла. I mean, you have to know. This one I'm not sure. Review it. Дагы нолар бар. Cosine A plus cosine B деген понятиелер бар да. Sin B, sin A plus sin B, cosine A minus cosine B. Ушуларды ачып билгиле. Мол просто эмне? Cosine A plus B деленный на 2. Cosine A minus B деленный на 2. И алдында фактор 2 бар. Молну чисто колдонобуз азыр. I wrote many sine cosine laws, but in general this null мисалы IPhO'da келген. IPhO'da молну мен эстеп бергеним үчүн because of this I lost like 1.5 points because of this. And if I had that, I'm sure I would get bronze. So that was the difference between mention and bronze, you see? So please remember, and you will not regret. Тиги случайда не? E total is what? E total is equal to E1 суперпозиция, да? Плюс E2, да? 2 суперпозиция. Бул жерде экөөнүн амплитудасы 1, да? E0 is coming out of the factor, да? E0 prime. И 2 косайн калды, да? Косайн альфа калды, плюс косайн бета калды, да? What is that? It is basically this, да? Мол, да? Получается, your E total is 2 E0 prime cosine, ну, 2 cosine бар экен. Биринчи cosine не? Биринчи cosine A плюс B деленный на 2. What is A? What is B? A is this, B is this. So if you add them up and then divide by 2, so it will be 2K0 minus 2 omega 0. If you divide by 2, it will just become K0 omega 0 again, right? The only thing is phases will be slightly like different. So let's see. What I will write is again K0 plus delta K деленный на 2 x минус омега 0 плюс дельта омега, потому что не очень нолар деленный на 2 болот экинчи часть, потому что экөөнү add кылып туруп divide by 2 кылганда бирөөнүндө эле дельта омега бар, экинчисинде жок да, поэтому there is a factor of пополам болуп кетет. И плюс phi1 плюс phi2 деленный на 2. phi2 деленный на 2. Бул биринчи косайн, экинчи косайн болсо a минус b деленный на 2, да? Second cosine is what? A minus B болсо, моудан моуну subtract кылгыла. K0дор cancel болуп кетет да, дельта K эле калат. Омега 0дор cancel болуп кетет, дельта омега калат. И филер да
subtract what. Получается, what you will get is minus дельта k деленный на 2 x plus дельта омега деленное 2 фи plus phase болса фи1 минус фи2 деленное на come on. Let me okay. Деленный на 2. What's going on? Окей, деленный 2. Мындай да. And this is our total superposition'dan шыққан неме да, equation. Эми тиги Zhautykov'тың сұросында, if you come back to the problem, what is it saying? Мынау жерде бір неме бар, эми бұл, по идее, бұл очевидно, бірақ почему-то бұл неме қалыпты, скобкаға келіп қалыпты. Бірақ мол значение much smaller деген значение да. It doesn't matter. I mean, you can leave your solution answer like that, and you will not lose point, I'm sure. Much smaller деген понятие. Шо. Аны неге айтып отам? Потому что ошол менен бир аз анализ кылсаңар болот да. How do you analyze? The first cosine. First of all, if you take a look, both of them are propagating, right? This is some with new k, like k prime is what? K prime is k плюс дельта k деленное 2, да? K0 плюс дельта k деленное 2. жаңы частотасы болса, new омега болса, не? Омега 0 плюс дельта омега деленное 2. Ушул менен жүрөт. То есть, если дельталар кичинекей болса, initial частота менен initial wave number менен жүрөт кандай да? I mean, it's okay. But how about the second one? Second one is actually, do you remember that I showed last time, like, биенияны көрсөтүп атканда, неме деген? Бирөө fast, бирөө slow дегенбиз, да, envelope. Ошондо могул propagating бул fast болот да, типа omega is big compared to omega 0, compared to delta omega is much bigger than that. Экинчиси болсо delta omega менен oscillate болот. Ошондо envelope алганыңарда мындай fast oscillating term more define кылат да. A slow oscillating term envelope itself is governed by this because it's slow. Slowly oscillating the more. There's two things. Ушул жерде калтырсаңар болот немен solution'да. Потом запишите формулу, описывающую медленные изменения. Медленные изменения формуласын жазылат. Бул экинчи термин, да? Экинчи термин формуласы эмне болот? Second term формуласы E is equal to E total is equal to 2E0 prime some cosine биринчи фактор да fast oscillating and second oscillating не cosine дельта k деленное 2x с минусом, да, плюс дельта омега деленное 2 плюс φ1 минус φ2 деленное 2. Уравнение ушул, да? This is slow. No, slow часть. Потому что delta omega is small compared to the first one.
изменение амплитуды. Амплитудасы не болады? А0 тогда. Опс. Дегеннің амплитудасы мол, да? А0 xt is this. Да? Oscillation factor бұл. Cosine. Сол үшін көргенде түсінесіңдер. Определите длительность тау отдельного волнового пакета. Дейді. Запишите соотношение между длительностью тау и разностью частот. Will be tricky. 3.6, да? 3.6 is a little bit tricky. It requires a little bit thinking, but it's not that difficult. But compared to previous ones, it's a little bit tricky. So you have now packet, wave packet. Типа биение, да? You have beats. In the picture, it's already shown. Get it? Oops. That's a little point. Пакет, по идее, slowly moving then half again, да? Length, да? То есть you have like this oscillation. And what's your wavelength? Wavelength is from this point to this point, да? То есть bir full oscillation, да, мындай? Back and forth. Пакет не болады? Пакет ушунун жарым болады, да? Half of this. То есть получается, мол, L is basically lambda over 2, да? Lambda over 2 of the big oscillation. Пошел. И анын тауын неме болады? Тауынды тапкылап атат, типа ошол 5 наносекунд, 10 наносекунд дегенде, типа ошону эсептегиле атат, да? I mean, you calculate this. Let's see, how do we do that? We have the equation, second one, that's describing the oscillation of the slow packet, right? So, in optimum. The frequency of the slowly moving oscillation is what? Omega prime of the slow is equal to delta omega deленное на 2, да? And the time tau is what? Omega slow times time tau is basically the time that oscillation needed for. This is basically phase, double phase oscillation of the phase, да? То есть omega times 1 period gives you what? 2 pi, да? Да? Потому что omega is 2 pi over tau, да? T. То есть bir period 2 pi de берсе, biz нені табышыбыз керек? Tau should be half of the period, да? Да? Потому что full period is overall на whole cycle мол, да? Biz тиги time'ды табабыз десек, half of the period табышыбыз керек, да? Получается, omega s times tau should be 1 pi, half of the period. So if it's 1 pi, like this, then your tau should be pi деленный на omega of the slow, да? Omega slow бізде не? Дельта omega деленный 2 болса, да? То есть pi деленный на дельта omega деленный на 2. Получается, бұл не? Будет там 2 pi деленный на дельта omega is tau. Okay. That's 3.6. Определите пространственную длину волнового пакета L. L-ды тапкыла дейт. Мол, түшүндүңөр да? Жакшылап болуп атабы? I mean, is it clear so far? I need your feedbacks. Да. Да, хорошо. Все понятно. 3.6 карайлы. B6. 7 деген. 3.7.
3.7'de L'di tap qoladi da. Your oscillation term is what? Cosine дельта К деленный на 2, ну, с минусом, да, плюс, ну, X плюс дельта омега деленный на 2 и плюс φ1 минус φ2 деленный на 2. Ну, φ1, φ2 bilmeyiz. It can be any value, but from the initial conditions we can figure out, so it's not a big problem. Biz L'di табышыбыз керек. L это what? This is full cycle. L is this, right? Lambda over 2 is equal to L, да? Да? Пакет. Мол, пакет, да. Хорошо. Получается, дельта К деленное 2 был бізден wave number of the slowly moving envelope, right? Мол, да? К slow. Ну, минус делаться на бот, а вообще значения не имеет. Минус по плюс, просто direction говорят, да? I already mentioned multiple times when their signs differ, it's just positive or propagating. When they have same sign, minus minus or plus plus, it's negative direction, да? Negative x, да? Sure. Эми KS ушул болсо, ideally what? Ideally, KS times lambda should give you what? 2 pi, да? No? However, our L is half of the lambda. So it's KS times L should be what? Should give you half phase, not full phase, which is pi. Получается, L is what? L is pi over K slow. K slow. K slow is what? My hand. K slow is delta K over 2, да? So it's 2 pi over delta K, да? So far, so good. Biraz logikaмен шығардық. So your homework is like to solve all the problem without looking at the solution. And I mean, whenever you get stuck, you can always open the solution and see. But after these explanations, I'm pretty sure you will be able to solve. L'ди таптық. Кейінгі тестқа өтелі. Ақырындап шығып баратамыз. Оказывается, что скорость движения поверхности постоянной фазы VP, которая называется фазовой скоростью, отличается от скорости движения волнового пакета V-group date. То есть phase velocity бар и group velocity бар, да? Мұны квантовая механика для көрген болсаңдар керек. Даже если не знаете квантовую механику, it's still not a problem. Квантовая механика не дейді. Quantum mechanics-те particle, типа обычно ball, да, или атом, или электрон, whatever, is basically wave packet, да? Wave function менен омега psi менен не болады, psi xt менен обозначаться етіледі. Оның group velocity v group vg is particle velocity, да, типа particle-дың velocity, small electron velocity, да, velocity electron, they are same. All wavelengths is de Broglie wavelengths, да, электронный wavelengths de Broglie wavelengths, да, типа квантовая механика, понятие сушыл, да. The same thing, electromagnetic wave тетіле, ушундай бир пучок келгенде, inside there is fast moving thing, and outside there is slowly moving V group. This is V phase. The other one is V group. Да? I mentioned already last lecture, but I'm repeating. Sometimes phase velocity goes forward, group velocity goes backward. Sometimes
both of them go same. Sometimes they go at the same speed. When they go at the same speed, it is this and that. They are basically they are not moving at all. Like they are like this overall picture is moving when they move with the same speed. But it all depends. So немеге Google'га же YouTube'га жазсаңар, типа биене деп туруп анан V group V face десеңер көп эле немелер чыгат, видеолор, ошону кыска 1-2 мүнөттүк видео көрсөң сразу түшүнүктүү болот. No, если if you want, but it's not a requirement. So найдите фазовую скорость VP рассматриваемой модулированной волны. То есть фазовая скорость fast moving болчу, slow moving скорость болсо group velocity болчу. Биздин уравнение не болчу E total. Let's go back to equation of superposition. E total не болчу. 2E0 prime. No, E0 prime there. Some new E amplitude alsak болмок. I mean, but you got what I meant here. And then there is K мол плюс дельта K деленное 2, да? Дельта K деленное 2 X минус омега 0 плюс дельта омега деленное на 2. Oops, not overall, but only delta omega. E plus some phase, some random phase. Full phase не дедик, φ1 плюс φ2 деленное 2 дедик. В общем, деді. Бұл fast moving, да? Бұл моны чыгарсаңар, phase velocity табасыңар деген, да? Phase табыш не болот? You have like these planes, right? On the plane there бар. You are basically trying to find what's the V of this. Моны табыш үчүн не кыласың? Буну табыш үчүн могул косинустун ичиндегини баарын constant phase аласың да, ошонун propagation speed'ин табасың да. То есть you take phase is equal to constant phase overall, overall phase is equal to constant phase могул жүктөрдү аласың да, ошону переводчик кыласың да, dphi. No, biraz mынаны, if you think about it, or if you see the solution, I think it formulated better, but I mean, I knew it, but I don't know how to formulate it better for you, but this is how you get it. Like, сенде неме бар, wave propagation болот атат, мондай plane wave, да. Олордун баары equal phase немелер, троптор, да. Equal phase, типа косинустун ичинде equal немелер, да. Максималар. То есть, балким косинустун ичинде 2 пайлар, да. Олордун баары this overall фаза 2 пай болгон моменттер, да. И сен ошону эле time derivative алып, да. И ошону ичиндеги скоростун чыгарасың, да. Overall, phi overall is equal to 0 дейсиң. Монун дериватив кылганда не болот? Phi is константа, бул сразу 0 болуп кетет, да. Могул dx dt. Let me show in the next slide. When you take derivative of that, it will be 0 плюс дельта K деленное 2. Oh, my handwriting. I'm really sorry. Delta K деленное 2. This is constant, and dx dt, да, with respect to time, дериватив болотал, да, over time it's minus омега 0 плюс дельта омега деленное 2. Дельта омега 2 и dt, да, dt, а фаза 0, фаза дериватив 0 кетет, is equal to 0. So this is your phase velocity, dx dt, right? Velocity of the phase. И могу уравнение совпадсам, бу dt is equal to 1, да? 1. Получается, your velocity phase is basically
омега 0 плюс дельта омега, деленное на 2, divided by k0 плюс дельта k, деленное на 2. Екен да? И 2-ны факторларды алдыға чыгарып салсаңар, 2 омега 0 плюс дельта омега, 2k0 plus delta k. And if you imagine k0 is 1000 and delta k is 1, and omega 0, let's say, is also like 1000, and delta Hertz, delta omega is equal to 1 Hertz, then it's basically equal to omega 0 деленное на k0. Типа 1001 деленное на 1001, ну даже 2 болсын. 1000 divided by 1000, да, по идее. Velocity phase. То есть обычно velocity phase не болып шығады. Обычно бұл биение, да, velocity phase is always omega over k, да. And group velocity is equal to derivative of d omega over dk. Типа, this knowledge you know beforehand, да. И when you see this, does it match? Velocity phase is this. It matches, right? It matches, so which means we solved it correctly. Эми V group'tu пока чыгара элекпиз. V group'tu чыгара алайын. V group was the speed of the second slow envelope. So we have to solve speed of the slow envelope. Slow envelope'тун косинусы кандай эле? Cosine термі. Cosine minus delta k деленное на 2, да? Деленное на 2 x плюс дельта омега деленное на 2 t плюс φ1 минус φ2 деленное на 2 болчу. Шу cosine терм болчу, бул slow терм. Slow. И то же самое phase allows. We are trying to find the speed of propagation of this constant phase, which is, if you take derivative of phase divided by t, it should be, no, if you guess, it's obvious, like mole divided by mole, that's your speed, right? So, delta k деленное на 2 dx dt, да? И плюс дельта омега деленное на 2 dt, which is 1. 1 plus 0 for the phase is equal to 0. И мол уже slow до velocity group, да? И получается velocity group, as I mentioned, which one is negative doesn't matter because it goes to the other side and it becomes positive. So it's basically delta omega or delta k. Makes sense, knowing that we were expecting group to be like this. It makes sense, right? So we found two speeds, velocity group and velocity phase. And what is this asking? Установите связь между фазовой VP и групповой VD скоростями V-group для электромагнитных волн в вакууме. Вакуумда қандай болады дейді. Вакуумда guess monochromatic wave, electromagnetic wave in vacuum. What will be the speed? Can anyone guess? Guys? Что угадать? Speed of phase speed, да? Бізде мол envelope бар, да? Inside is fast moving electromagnetic wave, outside is group velocity. I'm saying for phase velocity inside, fast moving, what will be the speed in vacuum? Если мол вакуумда жүріп жатса. Т?
Свет? Да, скорость света, Скорость да. света. То есть VP is equal to C, да? VP is equal to C, да? И групповой скорости групповойдыққа қандай? Групповойдыққа how do we find VG? VG is equal to E omega PK. No, V phase оңайлы таба алдық та. V phase is simple. It is omega 0 деленное на 0 is equal to C in vacuum. But how do you find V group? Since it's also electromagnetic wave in vacuum, should it be also the C or what? And this one is a little bit confusing, but in a vacuum, this envelope should propagate like with speed of light over everything, you know, because these are all electromagnetic waves. So even V group should be C. That's my assumption. That's my guess. But you can think about it a little more. 10 бүтті, азлы қалды да. A little bit problems left. Волноводқа келді, waveguide'ға келіп тұрбыз. Как раз. Waveguide'ді біз ошо Purcell'ды чыгарганда көрөбүз. Purcell'ды же болсо Griffith'ти чыгарганда да, короче, waveguide чыгарып баштаганда көрөбүз. It's not that difficult. We'll see. So, плоский волновод дейт. Plane wave, waveguide, да. В данной части рассмотрим распространение электромагнитных волн в плоском волноводе, waveguide, да. Волновод образован двумя бесконечными параллельными проводящими пластинами. Проводящий бұл жерде кондуктор деген condition бар, да. That's very important. Кондуктор деген, проводящий, да. What's the condition of conductor? Кондуктордың içinde electric field is always zero, да? In conductor. Типа, даже waveguide билбей тұрып эле, теориясын билбей тұрып эле мынча жасасаң болот да, на самом деле. Потому что это проводящий деп турат. Находящимся на расстоянии А друг от друга, дейт, мол. Считайте, что между пластинами находится вакуум, но средство вакуум. Будем рассматривать электромагнитные волны, вектор напряженности электрического поля Е, которых направлен параллельно пластинам. Их называют TE-волны. То есть transverse electric, transverse magnetic, transverse electromagnetic деген модтор бар. Бұл ошол electromagnetic waves in waveguide өткөндө чыгарабыз булардычы. Ошол Purcell'дан либо Griffith'тен. Вот, пока что TE дейкамиз. Будем рассматривать электромагнитные волны, вектор напряженности электрического поля, который направлен параллельно пластинам. То есть получается electric field is parallel to these plates, да? Введем систему координат ось X, like this, которая лежит на одной из пластин, а ось Y направлена перпендикулярно пластинам. Много геометрия нету. Волна, распространяющаяся между пластинами вдоль оси OX, описывается функцией like this. Что функциямен берилген, функцияны бериптир. Где омега заданная круговая частота волны. Чтобы эта волна могла распространяться в волноводе без потери энергии, необходимо, чтобы напряженность поля на пластинках обращалась в ноль. Ну, проводящий кондуктордың içinde электрик филд 0 деген понятие, да, мынау не дейт? Чтобы эта волна могла распространяться в волноводе без потери энергии, необходимо, чтобы напряженность поля на пластинках обращалась в ноль. То есть, electromagnetic wave is confined here, and it's propagating. Beyond this, electric fields are zero. Sure, that's the condition given.
Now let's solve. Найдите значение ky, при которых волна может распространяться в волноводе без потери энергии. Ky. Бізде не деген? Boundary condition деген, да? Граничные условия ушу жерде айтып отқан, да? Что мы знаем? Мы знаем, что electric field at the boundaries, electric field T at 0, ну, любой, сейчас поняла, X and Y 0, да? Should be 0. Is the first boundary condition here. The second boundary condition is what? Electric field at любой time T, любой X location X, любой YA, да? Is equal to 0. So we have two boundary conditions on the y-axis. And because of that, we will find this. So in order to this become 0, sine ky times 0 should be 0. But this leads to trivial answer, да? Trivial. Почему? Потому что for all values of ky, it's 0. То есть ky-да бұл жерде біз ешқандай информация ала албайбыз, да? Бірінші condition'да. Now let's look at the second boundary condition. What we will find. Sine, that's what I was mentioning. If you remember in particle in a box in quantum mechanics, I found Zhautykov has covered that video, so that's why I'm mentioning it again. So particle in a box да ұқсаған граничный условияларды шығарған ілеңер. Болш керек. I mean, if you solve particle in a box, it's basically this problem. It should be 0. So for this to be 0, what should be the case? Ky times at y is equal to a should be integer multiple of p, да? Where m can go to 1, 2 pi, 3 pi, and infinite integers. Получается, your ky allowed values for the waveguide to work is m pi деленное на a, да? А m is these числа. Набор возможных значений ky является дискретными и характеризуется некоторым целым числом. То есть квантизация, да, basically, it's same as particle in a box. Quantum mechanics ошиш. That's the case, and let's copy the next часть. Следующая часть это a little bit geometry report. Был часть на. Набор возможных значений ky является дискретным и характеризуется. Но мы без шардов тоже. Покажите, что волна, описываемая функцией Th3, может быть представлена в виде суперпозиции двух плоских волн E1 и E2 с волновыми числами k0, распространяющихся симметрично под углами плюс-минус θ. Мол случае да көрсөттүк. Бұл дегенде, не, equation 3 is what? Equation 3 is this. So let me copy paste that equation instead of writing it. This is equation 3. This is equation 3. No. Ушуну доказывать откладить, да? Again, it's superposition problem, да? Again, we have to add two waves, E total, and compute it. E total is equal to E1 плюс E2, да? Суперпозиция. Единственное был жерде, in terms of xy, the башта неме болмады. You remember u dot v деген векторлар көрсөтүп аттым эле го. Is equal to ux
Vx plus Uy Vy, да? И скалярный, да? Ушел кейс, да? Синус, ну, косинус k dot r with this turned out to be what? Cosinus k cosine theta, yeah, times x plus k sine theta times y, да? То есть получается, что казалось, да? Let's solve it. E1, let's say E0 prime, same. I mean, E0 prime is random amplitude. Cosine, плоская волна, да? Плоская волна ладони вот автоматически. K0, волновой wave number не dedi, K0 dedi, да? Волновое число. Поэтому K0. Косинус это x плюс, ну, биринчisi мынау ол E1 деп шығарып атабыз. Плюс K0 sin theta y минус омега, ну, bir vektorda omega bermesi omega da öyle alırız. Omega t плюс, ну, фаза 1 point, phase 1 плюс суперпозицияда екіншісі E0 prime same amplitude одинаковый волн, да? Cosinus second one is same in terms of x, да? Cosinus theta multiplied by ux is basically x and vx, and vy also. The second one is in negative direction, да? Minus y, да? Получается, бұл жерде с минусом келеді. K0 sin theta минус y минус omega t плюс фаза 2, да? No, what matters is actually difference of the phases. Relatively, you can say this is phase 0 and this is just random phase, but both of them are fine. Like, it's not a problem. So when you solve this, what you will get? Again, it's basically cosine A plus cosine B problem, да? Herhalde. Cosine A plus cosine B ne oldu? Where was that? Where did we show that? Cosine A plus B cosine B degende. No, det är så. Like cosine A plus cosine B was 2 cosine A plus B deленное 2, да? Times cosine A minus B деленное 2. Ошоны кылсак кайрадан нени таап келебиз. 2 E0 prime. 0 prime. This plus this деленное 2 also не болот. Mole survives, mole disappears because plus and minus cancel, да? Mole survives, да? Получается, the first cosine term, A plus B term, is what? K0 x cosine theta, да? Cosine theta. 2 болып кетеді, деленное 2 болғанда қайра 2 cancel болып кетеді, да? A second term cancels out. The third term is again, it becomes 2, and when you divide by 2, it again disappears, so omega t. And this one is basically plus phi1 minus phi2 деленное 2, да? No, плюс phi2 деленное 2. And the second cosine term is what? Second cosine term is their subtraction divided by 2, then this minus this divided by 2. When you subtract this from this, x terms cancel out. These terms become minus k0 y sine theta. Huh? Again, it becomes 2, but when you divide by 2, 2 disappears. And this again cancels out because minus omega t minus omega t cancels out. And this one becomes plus omega phi1 minus phi2
деленный на 2. Cosine. These are multiplied. So, and let's try to compare. Много окшош атабы? Do they resemble? Yes, they do, right? The first one is dependent on x only. There's no y term, and there's omega t term, and phase should be 0. So this красный давайте. Так. This one should disappear, right? 0. Екіншісі also dependent on y only, and this one should also be 0. It's interesting. Both of them should be 0. So this term is again 0. So you have two equations for finding the phases, and for two of them should be 0 as well. So how do you solve that? Two equations, two unknowns. So you can basically solve for two variables, right? Two equations, two unknowns. Φ1 плюс Φ2 делен на 2 should be 0. Φ1 minus Φ2 делен на 2 should also be 0. Oh, the second one is a little bit trickier. Why? Because this is cosine, this is sine, right? So it shouldn't be 0. It should be pi over 2, right? Oh, no limits. Чтобы cosine sine'ga өткізіш үшін, you know the equation. Sine theta is equal to cosine pi over 2 minus theta. No. Шындай бір понятие бар. Получается, мол, угол pi over 2 болып шығыш керек екен, да, instead of 0. The second term is pi over 2. Да? Okay. Yeah, and you add them up. Let's say you add them up. Phi over 2 plus phi over 2. So first, let's add them up. Plus. So Phi1 делен на 2, Phi1 делен на 2, это Phi1 is equal to pi over 2, да? Pi over 2. Значит, Phi2 should be 0, да? If you subtract, then it will be... Oh, it shouldn't be 0. Phi1 is pi over 2 also. Now subtract it. Subtract what you will get. Мол cancel болып кетеді, мол эко қалады. Бұл эко Phi2 болып болады, да? Phi2 is equal to тоже pi over 2, да? Непонятно. Pi over 2 plus pi over 2 is pi, делен на 2. Ну, қай жерде мен минусын жоғалтып алдым? С минусом келеді, да? When you subtract from 0 minus pi over 2 minus келеді. То есть шындай болуш керек екен. То есть мы уравнениені қайра жазсақ. Let me select. Is it select? Oops. How can I select it? Уравнениені қайра жазсақ. Первая часть 0, а вторая часть болса минус сколько это? Вторая часть болса pi over 2, да? То есть мол pi over 2
Мол болсо 0. Все. Ушинтсек тиги proof кылган болобуз. Мону proof кылган болобуз. That's how we solved. It makes sense, right? It's basically superposition of two waves again. Oops. Настык. В общем, аз калды. Почти бүтүп калдык. Почти заканчивай. 10 баллов, да? По идее. It's not that difficult if you see waves. Waves жеңил суроолор жоктур. Короче, мне дейт выразите kx, ky через волновое число k0 и угол дейт. Биз нени билебиз? Тиги waveguide'ın иштеш үчүн boundary граничный условиядан биз чыгарбадыкпы жана, граничный условия не болчу? И x at a should be 0 болчу да? И t x 0 тоже 0 болчу. Ну, мынау y да? y a болот 0. Бул болсо x. Ошол кейстен биз y'дан не деп чыгара алганбыз? Ky possible values was from sin не дегенбиз? mp миллионуна a деген чыгара албадыкпы? Ошо. И mb 1, 2, 3 and so on. Now it's asking выразить значение величин kx, ky через волновое число волны a. It's very simple actually. We have k0, да? This is ky. This is kx, да? Угол между ними theta. I'm referring to this picture. This picture. No, k0. 0, да? Это. And also, kx is what? Kx is basically k0 times cosine theta, да? And what is ky? Ky is k0 times sine theta. Sine theta. Great. It's that simple. This is done. Определите возможные углы ТТМ. Ну, бул null condition, да? Биринчи m мынаны чыгарып алайлы да, угол. K0 sin theta is equal to ky is equal to allowed values for these are m pi делен на a. Получается, мол, дискретный, да? Получается, sin theta m is equal to m pi over a0 a can, да? И m can go to 1, 2, 3 integers. Мынау кайерден келди десеңер, кайра эскертип атам. Граничный условия не болчу. Синус фактор, да? Ky times y should be 0 бериш керек болчу да, могу. E0 бериш үчүн алдында факторлар не имеет значения, любой value, да? T и x
y0 болған 0 болуш керек. Ошол болуш үчүн a болгондо деген модан келип чыгат экен. Из этого. И ошону биз ал жерден кайра ушул жакка койдук да. Ошондо возможно угол ушул болду. Если sin θ m ушул болсо, cos θ m эмне? Cos θ m is equal to 1 minus sin квадрат, да? Sin квадрат θ m square root. Ошол жерден cos чыгарып алабыз. Set. Бул да бүттү. No, instead of k0 лямбда деп чыгаргыла дептир. No, если k0 is what? K0 is equal to 2 pi over lambda. Да? Let's put the values. Instead of k0, 2 pi over lambda коюп койду. Ошондой. 3.15. Не рейд. Определите фазовые скорости VP волн каждой моды. Выразить эти скорости через частоту волны омега и скорость света в вакууме Си. То есть if you remember, particle in a box, да, не olчу. First olчу, да? Second olчу. Third olчу, дальше кетчи. N бarabar 3, n barabar 2, n is equal to 2, n is equal to 1, да? It's very similar. In our case, we are restricted in y, да? This is A, this is 0, this is y. And our electric field is типа ушул axis. And it is asking what's the speed, фазовая скорость каждой моды волны дейт. Типа мол моддун скорости деп сурап атат да. Ошол моддун скоростин сурап атат. Let's see. Let's find it. What was the velocity of phase? Фазовая скорость. Velocity of phase was velocity of fast. Fast. We had an envelope. Биение, да, мындай бир envelope болгон. When we added two waves. Inside there was fastly moving, outside there was group velocity, да, B group. Могу болсо fast болчу. И тиги уравнениеде, косинустун уравнениесинде вот это. Уравнениеде select this, copy paste. The first one is what? The first one is the first one, right? This one is fast. Получается, ушул жерден не болсак, 0 болчу, да? 0 тап десек, значит, again, to find the скорость, VP-ни табыш үчүн не кылабыз? B косайнын ичиндеги любой немени таймга дериватив кылабыз, да? B угол, альфа деп койсок, is equal to 0 дейбиз. Получается, бул эмне? D dt of this. Why is not getting selected? I see. Come on, get selected. Okay, sorry. K0 x cosine theta minus omega theta is equal to 0. Dx dt бул VP, да? Let's just keep writing it. So K0 cosine theta dx dt это VP, да? VP
minus омега is equal to 0, да? Получается velocity of phase here is equal to омега деленный на k0 cosine theta. Not the fast moving side. Yeah. And since there is angle, and we know that only certain values of angles are allowed, right? For electric field. Типа синустың ішінде oscillation'да certain теге волновой number'ге certainly угылдар болчу да, allowed болчу. Ол болчу. И ошол жерден allowed value'дан чыгара алабыз моддорду. This was the case for VP. And we know that sine theta m allowed values are m pi деленный на k0 a, да? Йорктан. VP of the modes are what? Omega деленный на k0. Cosine болсо эмне square root of 1 minus sine theta m квадрат, да? m квадрат p квадрат деленный на k0 a, да? A квадрат. This is V phase of the modes, depending on modes. M can go to 1, 2, 3, and so on. Oops. Come on. 15 тоже таптык. Но омега инвертербиз. 16 келдик, 17, 18. Почти бүтүп калды уже. That's it. What happened? Да. Нерей суроодо на вход волновода подаются короткие импульсы длительностью тау с несущей частотой омега 0 дейт. То есть пучокты киргизип атабыз дейт, да? Монда бизде waveguide бар. Да? Монда бир waveguide бар. Ол x-axis, да? Ол болсо y-axis. Шул мынау энтранстан, пучок берип атыптырбыз. Монда бир пучок берип атабыз. Да? Длинасы L. In terms of time, it's some duration, да, pulse duration бар, но is L делен на C, да, velocity of group, да. Шо. Потом бул пучоктун ичинде фазовый скорость менен oscillation болуп атат. Эмне дейт? Так как эти импульсы имеют конечную длительность, то они не являются монохроматической волной. То есть, мындай пучокта монохроматический волна болсо эмне болмок? Монда uniformly monochromatic болуп кетмек, да? We have like this пучок, да? Да, пучок бар. Содержат набор монохроматических компонент в некотором диапазоне от частот дельта омега. Эти
эти входные импульсы формируют набор импульсов в каждой из возможных мод волновода дейді. Без бир эле неме эмес. Типа Fourier серисти укуңар беле буга чейин? Have you ever heard about Fourier series? Guys, I'm asking. Hello. Типа Fourier series не. Fourier series деген, you have very noisy signal like this, right? You don't even know what is this. But Fourier series gives you, if you Fourier transform it, it gives you, this is частота, да, f или омега, или на 2π, whatever. А бұл болса амплитуда. Amplitude. Sec. You have this, бұл частотада бір waving бар дейді, бұл частотада башқа бір wave, бұл частотада аз, бұл частотада шынай. Fourier transform ашыл да. Бұл ошан айтып отады да. Biz monохроматик берген жоқпыз, пучок бердік дейді. Пучоктың ішінде bunch of частотадағы немелер бар дейді да. Wavтер бар дейді. Ондай бір noisy бір сигнал берішті. Оның içinde bunch of частотадағы сигналдар бар да. Шын айтып отады. 3.16. Определите скорость распространения этого импульса в моде номер M дейді. Мод номер M-де не болчу біз білген, мол нәрсе болчу да. Biz мынауны четко знаем, да? Мы знаем это. Мы хотя бы білеміз. Шын копи-пейст қылып аламын. Модемде мол, да? Allowed немелер, номерлер. Ошонун групповой немесин скоростин сурап атат. Мы еще знаем, what? We also know its phase speed as well, right? Бұл жерде біраз манипуляция керек болады. Мен біраз плазма бэкграундым бар. I did research in plasma physics in Korea. I have a couple of papers, research papers from there. So from there, I know how to get group velocities for this kind of wave packets. На самом деле, негизи бұл біраз tricky. Dispersion relation деген понятиелер бар. Dispersion relation деген не? Dispersion relation, disperсияның немесі да. Dispersia. Your n depends on wavelengths да. Лямда. Чаткада жібердім да. It's the same thing. Your or n is dependent on omega or something like it's similar stuff да. Dispersion relation да не дейді? Dispersion relation да. Omega is versus k де жазасың да. Ушол dispersion relation деген понятие. Бұны білішін керегі бар ғой? You don't have to know it, but I've seen like IZhO and many other people, they know this stuff. So which means their understanding of these phenomena are quite deep да. Типа graduate level да білішкен да, ошол high school учурунда, IPhO катышкан учурундачы. Получается, они знали в то время. Мына жерде dispersion relation кандай? We know velocity phase is equal to omega over k, да? Velocity group is what? Is equal to, we know it should be d omega over dk, да? dk envelope там білеміз, да? d omega over dk. То есть жоғарыда. Мына жерде таптық біле. Мына жерде таптық біле. Where did you find it? Мына жерде таптырса. Мына болчта. Окей. Лимит қалғанда шоға бір болып. То есть мына copy-paste лайын да. Copy-paste. Copy. Paste. То есть мауны лимит қалсам, да? Limit delta is infinitesimally small, да? Infinitesimally small.
it becomes derivative, да? D omega ика, да? Ну, this is famous proof wave velocity уравнениесі, шул, да? Получается мне, мол неговор бұл it's just equal to inverse of decay. Ушында математический манипуляциялар бар, chain rule сияқты да бұл. Chain rule'да дағы математиканы қолданады шығарып саласың ғой. Ең көп задачаларды. То же самое. It's just inverse, 1 over decay over d omega, да? Получается, если мы найдем k dependent on omega, да? Dependent on omega, если мы найдем, потом we take derivative of decay with respect to omega, derivative алсақ, and we take inverse of it, that's our group velocity. Да? То есть алгоритм таптық та қайтып шығарышты. We now know how to solve it. So we know phase velocity. We know that phase velocity is omega over k from theory. In order to find group velocity, we just use that information. We interpret k as a function of omega from here, right? Which is what? K as a function of omega is k as a function of omega is omega деленное на velocity phase, да? Да? Болды. Получается, ушнулда дериватив алышыбыз керек екен, да? With respect to omega дериватив алабыз. Но единственная проблема не проблема velocity phase also depends on omega. So we have to be a little bit careful. It's not like you take derivative of this and it becomes 1 over VP, and you inverse it, it becomes again V group V phase болмайды да? V group is equal to V phase. It's too trivial, да? It's not the case. No, емес. Большинство случаев бұл general емес, да? Если мынау штучно алып қалсаң, если VP is doesn't depend on omega also, да? Это точно болмақ, шекетмек. Бұл жерде VP, она сама зависит от омега, да? Из-за этого. Ты не можешь immediately solve it like this. So what you do is you interpret like this and you put VP in реальное число с немецким вырос, да? Значение с. Let's solve it. Мынаны шығарсақ та. Не дедік? Біз V group дедік. Жоқ. K дедік. As a function of omega was what? Omega over V phase дедік та. It comes from what? V phase is equal to omega over K, да? Да? Потом будем дериватив алабыз дедік. V phase itself is this. So K is a function of omega is equal to omega деленное на V phase is опять omega деленное на K0 square root of 1 minus MP K0 A'ден квадраты, да? Пока омегалар cancel қылмай тұрғылады, кәне. We know one thing. Velocity phase. Did they say C or vacuum? Так. Did they ever say it's vacuum? Скорость света в вакууме ресейт. Да. То есть вакуумда деген понятие бар да, шоғы. If velocity is equal to omega over K0 is equal to VP емес.
It's not VP. It's C. C is this, да? Потому что мы знаем, что electromagnetic wave is propagating with K0 and it's in vacuum. So its speed should be omega over, and частотасы omega, да? Üç информацияны білеміз, да? Оттуда C should be omega over K0, да? Получается, мол, C екен, да? C. Так. I'm getting something wrong here. Am I getting something wrong or not? Let's see. So this is omega deленное на C. А мол, что типа это? 1 minus n p. K0 бұл жерде де бар екен. K0 дағы жоқ қылышымыз керек. K0 жоқ қылып тұрған болсақ, бұл не болып тиіп кетеді? K0 is equal to мынау relation'дан omega деленное на C, да? C. Получается, K0 орнына omega жоғарыда C болады, да? Да, now it's non-trivial. Так. Did we solve it correctly? Yeah, it looks like we solved it correctly. Is equal to, не? Шында K omega не oldu? K is a function of omega is equal to 1 over C times square root of omega squared minus, no, this factor. Неужели copy-paste клавой? N и делено на A çoğurda C, да? Квадрат. И now it's become very simple. Now what we have to do is, we know this K omega, and group velocity is what? Типа ушул матрикти наизусть жаттап алгыла. It's trick. I also didn't know, but when I was doing plasma physics, I learned it. And it always comes in the Olympiads as well. So it's a useful trick. The velocity group, we know that it is d omega over dk, да? Dk. It's equal to dk over d omega inverse, да? Получается, bizde k'ны билебиз as a function of omega. It is this. Come on. It is this. So we should take derivative of this with respect to omega. So мынауны omega derivative алсаң не болады? Dk over d omega gives you 1 over c чип кетеді, it's constant. Мол square root. Не. D function of x deленное на dx болса, и some x plus x квадрат plus скобканың ішінде бір нәрсе, потом square root болса, бірінші square root болады, chain rule, да? Бірінші мол шығады, да? 1 over 2 factor шығады, бірінші. 1 over 2. Потом жоғарыдағы omega квадрат minus m p c деленное на a квадрат
this 1 over 2 minus 1, да, то есть и xn и dx девать калсам, нет? n xn минус 1, да? То есть самый вот этот. То есть 1 over 2 minus 1, да? Потом bunun içindekileri alırız da. Multiplied by 2 omega. E omega is 1. А mol was a constant 0. Minus 0. This is inside. So what we are getting is 1 over c. 1 over 2 менен 2 cancel болып кетті. 0 итагыры жоқ. Mol болса square root алдында қалып кетті да. Omega squared minus n e c деленное на a squared square root, да? Негатив. Алда түшіп кетті. Is equal to decay over d omega. Mol inverse is group velocity, да? То есть c multiplied by omega squared minus m e c деленное на a квадрат. Is your group velocity. То есть, if you compare phase velocity and group velocity, phase velocity де c десең да, omega over k0 is c. It was c divided by this. Group velocity болса, it's c multiplied by this. Біз омеганың бір жерден жоғалтып алдық па? Омега. Мынау жерде омега бар ғой, жоғарыда. Алдыда омега бар. Шында омегалар мыналар cancel болып кетеді да, мол мен мол cancel болады, бұл 1 болады. 1 минус алдыға омега түседі да. Сколько конечно омега кетеді. Получается, не oldu 1 minus some value, this is definitely less than 1, right? Definitely less than 1. Получается, velocity group is smaller than c, which makes sense. Phase velocity can be larger than c and doesn't violate physics because we are transferring information with group velocity, not phase velocity. Ошол нерсе аябай популярны, modern physics'te көрөсүңөр бул нерсени. Ошол. Последний не калды, 17-18 калды. 17, 18, да? It's quite long. Мен таблетім жоқ, ручкаларым жоқ, біраз жүріп атам ошоға. I apologize from everyone. I have to purchase those stuff. На каком минимальном расстоянии x от входа в волновод число импульсов удвоится, если a деленное 2 из лямбда over 1.2. Ответ вырастет через скорость света c и длительность импульса tau. На каком минимальном расстоянии x от входа в волновод число импульсов удвоится? This is a little bit tricky. This is a little tricky. I don't know its solution. How to solve it. Birinci uğraşın tavlayın da. Uğraşın yok için. Uğraşın. Boundary condition'lar var болчу. What the boundary conditions?
Sort of following the conditions. И этого мы знаем, что она равняется нулю. Это равняется нулю, да? А этого мы знаем, это равняется π деленное на 2. Так, мені тапқылады отат. На каком минимальном расстоянии x от входа в волновод число импульсов удвоится? Импульс. Если а деленное на лямбда, ну, k0, k0 до преобразователя L, k0 is equal to 2 pi деленное на лямбда. Yeah, it's obvious. So, sine theta condition for waveguide is equal to m p k0 also 2 pi деленное на лямбда multiplied by a, да, is equal to pi and pi cancels out. Lambda m деленное на a. Lambda over a бізге берішкен, да? A over lambda 1.2 is equal to m деленное на 1.2 times 2. На каком минимальном расстоянии x от входа в волновод входа в волновод число импульсов удвоится? Импульс. What does it mean? Английский версия смиритки. It's the English version saying. Let me copy paste it. Sometimes when you read the English version, it makes more sense. So that's what I do usually. I'm not sure. Go ahead and read the English version. At what minimum distance from x from the waveguide input, the number of pulses, number of pulses, импульс, да? Number of pulses is to be doubled. Все тогда, понятно. Все уже идеяны алдым. What's the idea? Bizde envelope бар, да? On the envelope бар. И какое расстояние от... То есть this is propagation direction, да, x. Онда bizde waveguide бар. X direction, да. We are inserting wave. And this is propagating like this. Пучок болып кетіп жатыр, да. И каждыйның ішінде мындай компоненттері бар. Қайсы дистанция, минимальный дистанция мотордан екі пучок батады дейді, да. Удвоится дейді число импульсов. Число пулс. То есть in English it's easier. Number of pulses дейді. Получается, қайсы дистанцияда екі немен аласың дейді, да, ол екі пульсты батырасың дейді. This x minimum. Да. X minimum шул тауыш үшін біз минимальный расстояние немен тауышымыз керек, L-ді тауышымыз керек, да. Мол, L минимальный болған случайда X minimum табамыз, да. То есть, there are many options for LM, да. L is dependent on M, модтар бар да арғандай. We have to find L where no, we have to find M where L is minimum. Yeah? Minimum. Let's first find L as a function of M, and then we will choose from there. We have packet, we have group velocity, packet, velocity group times tau is equal to L, да?
velocity group is dependent on m. We know that, which is this. No. Come on, don't select like that. It's annoying. Oh yeah, it's great. Face chlorine. Короче, мандай. Oops. Короче, velocity group'ты білеміз. Velocity group'та не бар? Velocity group'та m значение бар, да? Так, velocity group'та m значение бар. Получается, we know how L depends on m. И ошол жерде минимальный L немен табышыбыз керек, да? Минимальный L табышыбыз керек. Как только мы найдем минимальную m, тогда уже все. Короче, L as a function of m, да? Получается, L as a function of m is equal to Vg, this multiplied by tau, да? Vg multiplied by tau. That one is proportional to, is equal to C tau, да? Square root of 1 минус m квадрат и some constant, да? Some factor, big K допустим, ну, some constant квадрат, да? Очевидно. The smallest one is when m is the biggest one. Oh, that's interesting. Yeah, we have to fit m is the biggest one. At what minimum distance x from the waveguide? Impulse duration tau. Guys, any ideas? I need your help. Последний пункт тақалып қалдық. Болмаса мұны сіздерге өзіңерге таштап қоярым. Өзіңер қарайсыңдар. Express your answer in terms of speed of light. See. Так, сказал бедняк. How can I solve it? Yeah, I'm just leaving it here. To avoid the appearance of extra pulses at the information
transmission process, waveguides are used to operate in a single mode regime. Extra pass, I see. Жаңағындай unwanted interference ашыларды ала үшін waveguides are used to operate in single mode. Birle mode control кылабыз дейт да, in which only one mode can propagate. Find ratios A over lambda, which only one mode can propagate in the waveguide. Бұны дағы. Бұны немеге қалтырып қоялы? Electromagnetic wave, waveguide деген тема бар. Ошоны чыгарганда ушул 17 мен 18 чыгарабыз да. We'll come back. Now let's leave it here. But still, I think we solved most of the problem, like from scratch to finish бүтүп салдык. Sure. This was IZhO 2021, not 23. Oops. 21. No. Thanks for your attention, and you saw it, right? The problems are not difficult. One by one, like knowing the basic electromagnetic waves, plane waves, simple cosine laws, and knowing group velocity and phase velocity stuff. It's just simple. That's it. Thanks for your attention, and now let's have a break, like 5-10 minutes. Do you have any questions? Like, is there anything that you wanted to ask during the problem solving session? Нет. Хорошо. Но по идее, қандай впечатление қандай? I mean, does that look scary or not scary? Нормально выглядит. Да. IPhO да чыгарабыз, по идее, IPhO аябай неме ғой. It looks scary, but when you see IPhO, you will also realize it's not that scary actually. IPhO да чыгарабыз даже. iPhone да чыгарсак болот азырындан кийин. As I said, we will try to solve maximum problems today. I think one more problem, short problem we will solve today, and then we will call it today. And tomorrow or sometimes later, we will solve more interference wave problems again. Let's solve the next one. IPhO. IPhO 2012-ні қарасақ, же IPhO-ны қарай берелік еңгісін. Андан кейін IPhO-ны отдельно шығарабыз да. Хорошо, азыр I'm giving you 10 minutes break. Okay. After 10 minutes. Да. Короче, отбордо ушундай задачалар болчу да. Ну просто мен түзгөн болчу да буларды. Ошол. Вы знали, что я это готовил, эти задачи? Да, нам говорили. Да. И могул, по идее, IPhO-дан алынган, бирок мен өзгөрткөм бир аз. Типа IPhO-да one to one эмес, бир аз подсказкалары бар да, например.